ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். கிசான்கிங் டிராக்டர் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. நம்ம எப்போதுமே வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒவ்வொரு வண்டியோட சேல்ஸை தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னாக்க இந்த நியூ ஹாலண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீசல் ஃபில்ட்ரு வந்து போயிருந்துச்சு. அதை வந்து நாங்கள் இப்போ புதுசாக வாங்கியிருந்துருக்கோம். இப்போ அதை மாட்டி தான் இந்த வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? அந்த வீடியோத்தை நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். அங்கே பார்க்கலாம். பெல்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்? இந்த ஆயில் ஃபில்டரை வந்து டைட் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த பெல்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஆயில் ஃபில்டரோட வேலையை முடிச்சிட்டோம். ஓகேங்களா? இனி என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். அவ்வளோதான்.